Hello all, welcome back to Naju's Vibes and Arts. അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് സാധാരണ ജോലികളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങാണ്ട് വേഗം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിയൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് റൈസ് കുക്കർക്ക് ഇറക്കി വെച്ചങ്ങാണ്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ചൂലൊക്കെ എടുത്തങ്ങാണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും നല്ല അടുക്കാട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. കാരണം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇല കൊഴിയുന്ന ടൈം ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലകൾ ചാടാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഇലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ചാമ്പൻ്റെ ഒരു മരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലോണം ചാമ്പക്ക കായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പായതുണ്ടോ നോക്കിയിരുന്നു, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുപാട് കായകൾ ഒരുമിച്ച് മൂപ്പാവാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി കൂട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം പാടും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൽ എന്തായാലും കഴിയൂല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാ നല്ല വെയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.